our life, it is change. Change is absolutely a part of our life, wherein aging is one of the important reminder of us, second by second, minute by minute, hour by hour, and day by day, year by year. Incidentally, when I was talking to my daughter this morning, she sent a message. Apart exactly the same date, 2019, you came to US and delivered my son. But I had the privilege of delivering my grandson, which was permitted in Stanford, USA. So, அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் இன்னைக்கு. அப்ப இங்க வந்தா ஜோதிலட்சுமி அம்மாளுக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள். So, அப்போ I just simply replied to her that yeah, time flies. I still remember at the age of 5 or 6, I was adopted in the family, and then I had my Upanayam when I was 7 years old, and I was immediately taken to Shringeri, where I remember Mahasanidanam asking, Palitvagne Sullu. Palitvagne Parmajami Aisha Jananasha Prajaha Praja Bhuyasam Surna. இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் சந்தாதானம் பண்ணலன்னா கூட ஞாபகம் வருது, ஏன்னா அந்த வயசுல நமக்கு பதிஞ்ச விஷயம். அப்போ suddenly I realized that we have grown from the schools to the college, medical college, subspecialty, marriage, children, grandchildren, and suddenly I realized that I am in the step of my 60s. I've stepped into my 60s. Appo, what comes to my mind and what came to my mind is, this is a very important phase of our life, where நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களையும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. பிரம்மச்சரியத்தில் ஆரம்பிச்சு கிரகஸ்தாசிரமம் முடிச்சு, நம்ம கிரகஸ்தாசிரமம் முடிச்ச உடனே சந்நியாசம் அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் அப்புறம் சந்நியாசம், இந்த மாதிரி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இதெல்லாம் அந்த காலத்துல ஒரு காரண காரியங்களோடு தான் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ இந்த விஷயத்த என்னை விட வயசுல எனக்கு சின்னவான்னு பார்த்தா ஒரு சில முகங்கள் தான் தெரியுது. மற்றபடி எல்லாரும் என்ன வயசை ஒத்தவர் அல்லது என்னை விட கொஞ்சம் வயசுல மூத்தவர்களாக இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒர்க்காகுமா இது? அதனால இந்த ஒரு தலைப்பு டாபிக் ஏஜிங் கிரேஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறது என்னுடைய மனசுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா இது உங்களுக்கு நான் சொல்றது அப்படிங்கிறத விட எனக்கு நானே சொல்லிக் கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் நான் பேசுறேன். யூ ஆர் ஆல் வெரி சீனியர்ஸ், சம் ஆஃப் யூ ஆர் வெரி லேர்னட், ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கையில் நல்ல பல இடங்கள்ல பல ஸ்தானங்கள்ல இருந்துட்டு எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லி பெருசா ஒன்றும் தெரியப்படுத்துறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அந்த ஒரு சமயத்துல I thought certain points which I may share with you, which may give you some insight about how we age gracefully and live peacefully. அது நான் I was looking at the topic PowerPoint வந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை, வராட்டிலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதை நான் I want to tell that how we age gracefully through some mantras அப்படிங்கிறது என்னுடைய டாபிக். இது முக்கியமா என்ன அப்படின்னா, let us not worry about our wrinkles, but let us have twinkles in our mind.
From wrinkles, let us get into twinkles in our mind. Now, the twinkle நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு பழைய கால பாட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. So அந்த மாதிரி ஒரு let us have some twinkles. In fact, I say that we don't retire at the age of 60. We retire ourselves. We retire. எல்லாருமே இப்போ அது அந்த பிசினஸே இல்லாம போயிடுது. இப்போ டயர் ரீட்ரீடிங்னே ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து உங்களுக்கு டயர் பால் ஆயிடுச்சுன்னா they will always go to a retreating company where they mold a tire அந்த பேஸ் பண்ணி அது மாதிரி அந்த retreating சொல்லிட்டு நிறைய கம்பெனி including TVS they had a very big இப்போ nobody is in fact that again goes into the mentality of our current generation. If something is not useful, throw it away. No point in trying to make it work. It doesn't work. What we need is already done. Why we need it? Throw it. Let's go for a new one. Unfortunately, they can't be done with parents and grandparents. Otherwise, that is the attitude with which, now the current thinking of many, because I say that the word young, old, எல்லாமே relative words, எல்லாமே perspectives. எதுவுமே சாஸ்வதம் இதுதான், நீ சின்ன வயசு அப்படிங்கிறது சாஸ்வதம் இல்லை, உனக்கு சின்னவா இருக்கான் அவ்வளவு. அந்த மாதிரி தான் பெரியவானா நமக்கு பெரியவா இருக்கான். So let us be clear that we are probably not retiring but retiring ourselves with some thoughts. And I would say that keeping these mantras in our mind, இந்த மந்திரங்களை நம்முடைய மனதில் வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் நமக்கு ஒரு சில வழிகள் புலப்படும். The first mantra which I would like to share, முதல் மந்திரம். Let's first say that you never say that I'm old. Don't think that you are old. அதாவது நான் அதான் சொல்லுவேன், நான் பேரிடம் வாலிபன் சொல்லிக்கோங்க வேணாம், பேரிடம் குமரின்னு சொல்லி இளம் வாலிபன் சொல்ல வேண்டாம், பேரிடம் வாலிபன் வேண்டாம். எனக்கு இளம் வாலிபன் நான் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, பேரிடம் வாலிபன். ஏன்னா சில சைக்காலஜில ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு, எல்லாருடைய மனதிலும் everybody in their mind and heart have three persons. We have a father, we have an adult and we have a child. எல்லாருக்கும் அந்த குழந்தை உள்ள இருக்கு, அந்த அடல்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த வயது உள்ள ஒரு நபர் உள்ள இருக்காங்க, வயது முதிர்ந்த சொல்லக்கூடிய அவார்டும் உள்ள இருக்கு. அப்ப இந்த மூணுமே நம்முடைய மனதில் இருக்கு. இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாமி பண்றாங்க தான் குழந்தை மாதிரி பண்ணணும், குழந்தை மாதிரி இருக்கணும். என்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனால வாயில விரல் போட்டுன்னு போக சொல்றாங்க, அப்படி அர்த்தமா புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது உங்களுடைய உள்ளே இருக்கும் அந்த குழந்தைத்தனத்தை விட்டு விடாது. குழந்தைகள் என்ன பண்ணணும் பாத்துக்கீங்க இல்லையா, டீஸ் பண்ணணும், குறும்பு பண்ணணும். இந்த குறும்புகள் எல்லாம் விட்டுறவே விடக்கூடாது. தயவு செய்து உங்களுக்கு வயதானாலும் சின்ன சின்ன குறும்புகளை செய்யுங்கள். Provided the spouse accepts it. ஏன்னா நாம குறும்பு பண்ணலாம், மாமியா மாமாவை have to accept it. Otherwise என்ன உங்களுக்கு என்ன வயசு வயசுலயே உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் தோன்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். But what I try to say, keep that child inside you alive. Never let the child inside you die. As long as you keep your inside child alive, you will really feel that the age is a process. It is not a destiny. எல்லாமே process தான். Destiny இதுதான் அப்படிங்கிறது. It is a process. அப்போ the first mantra is, நமக்கு வந்து in fact technically we say there are 2-3 types of ages. ஒன்று வந்து chronological சொல்லுவோம். chronological நம்ம 1 2 3 அந்த numerical, அது ஒரு ஏஜ். பயாலஜிக்கல் ஏஜ் ஒன்று இருக்கு. இந்த பயாலஜிக்கல் ஏஜ் தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா
as a medical person, I am very clearly we see that. For example, at a particular age, you are born with a completely so-called a very healthy system, and over years, the hair, eyes, the bones, the ligaments, all the internal organs, they slowly start reducing their functions. They deteriorate. இது வந்து biological aging சொல்லுவோம். மூணாவது வந்து என்னன்னா psychological aging. அதுதான் நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். The psychological aging has a significant impact on both the other ages. அப்போ when somebody asks how old are you, you can probably ask back. You need to ask my chronological age, biological age, or psychological age. அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அவர் அது கூட உங்களை அடுத்த கேள்வி கேட்க மாட்டார். You will keep himself fine. So never feel old. நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு பேரிளம் குமரி, நான் ஒரு பேரிளம் வாலிபன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சுக்கோங்க. அதான் அப்ப கூட எனக்கு எல்லாரும் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தேன், பழுவேட்டரையர் பார்த்தேன்ல. He was chronologically old. Psychologically he was young, so that he was behind Nandini for till he realized that the biological system doesn't cooperate. So what I try to say, please understand, you never grow old. You go through a process of aging. That is the first mantra. Second mantra, health is the highest wealth which you can have at this age. ஏன்னா இதை ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா, ரிப்பீட்டட் ஈவன் முந்தானே I was talking to one of my administrative friends. அப்போ because we come across a lot of people in different ages. அப்போ எனக்கு பொது ஒரு பெரிய ஒரு பாகியம் கிடைச்சது. ராமன்ஜியோட அம்மாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த மாமிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்தேன். என்ன சியர்ஃபுல்லா இருக்கா அந்த அம்மா, என்ன ஒரு ஆறா. அப்போ 100 வயசுக்கு மேல ஒருத்தர் அவ்வளவு சந்தோஷமாக ஒரு ஆறாவோட நம்மள ஆசீர்வாதம் பண்ற மகாராஜனா இருப்பா, நல்லா இருப்பா, சிரஞ்சீவியா இருப்பா எல்லாம். அப்போ health is very important, and one of the most important part of the wealth at this age is health, and that health is happiness. நான் என்ன சொல்ல வரேன், ஹெல்த் உங்களுக்கு again I come to the scientific side of it. Health as a definition. Health is defined as the presence of complete physical, mental, social well-being, and spiritual also. Spiritual disputed, of course. Romba correct. And it is not just absence of a disease or infirmity. WHO definition. Sir, I think you must have been a doctor. Who is that 90 years young gentleman? Yes, 83. 83. Dr. Pasupati? No, I am Dr. Krishnamurthy. Very good. Public health specialist. Public health specialist. Epidemiologist. Epidemiologist. So, Professor Krishnamurthy sir சொல்றபடி அப்போ ஹெல்த்ல வந்து physical health இருக்கு, mental health இருக்கு, social health இருக்கு. I can keep adding some more. Psychological health, spiritual health. இது எல்லாத்துக்கும் விட நான் என்ன சொல்ல வரேன், health should be equated with happiness. And what I am trying to, by chance you may have some infirmity, some issues, but still it is your choice to keep your mind and heart happy. இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சீக்ரெட் நம்ம மனசுல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ the second is it visible? Shanti will be ready. Sorry, I am on the phone. if we ask. So first mantra, just to recap, never say that I am old. Second mantra is where I am there now.
So, please understand that health should be your top priority. Make sure that you keep your physical health, mental health, psychological health, social health, spiritual health well by being happy. Please start your day with a positive mind. Start your day with happiness in your mind. So it's very important that health will be one of the very important things at this particular part of your age. Next, please. இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு ஸ்லைடு. As I was telling you, in fact, I used to address a lot of gatherings, and recently I had a group of younger people than the current assembled people, or group of Rotarians, where I was talking about the physical health and the mental health. Because mental health is one of the very important things which plays a very major role. இப்போ நம்முடைய உபனிஷத்துகள்ல இது ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம உபனிஷத்துகள் வந்து நம்முடைய கோஷங்கள் சொல்றோம், the layers of our system. We have a annamaya kosam, the physical body which is out of what we eat, and pranamaya kosam, the energy body, because all this, the physical body has an energy which is making it alive, the so-called pranic body. Pranamaya kosam. Usually the pranic body வந்து வந்தத வார்த்தை தான் பிராணவாயு. In fact, oxygen is the one which makes the cells alive, and that's why pranic body. Manomaya kosam சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லி, the so-called the mind body of us. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது மைண்ட் பாடிக்கு மேல வந்து விஞ்ஞானமய கோஷம், the intellectual body. You have, in fact, ரொம்ப அழகா சொல்ல போனா, this has been very nicely explained by certain rishis, especially Ramana Maharshi, that the so-called mind, ego, intellect, எல்லாமே same manifestations, different phases of your presence. The same one which manifests outside as ego, the same one which manifests as a mind and thinking, the same one which gives you a judgment or something by the intellectual. So-called vijnanamaya. அதுக்கப்புறம் உள்ள they say that the so-called anandamaya kosam. அப்போ that mind, the manomaya kosam, the importance of keeping, because finally if you really analyze in our life at any point of time, if you are happy, you please understand that your mind is happy. If you are unhappy, you please understand your mind is unhappy. The moment you start realizing that your mind makes you a monkey, it makes you think that you are that monkey, and thinking that you think that you are happy, you think that you are unhappy. So, very very important that the mental health, how we keep our mind. அது ரொம்ப அழகா கண்ணதாசன் கூட மனம் ஒரு குரங்கு, மனமுரு குரங்கு, மனித மனமுரு குரங்கு, அதை தாவ விட்டால் தப்பி ஓட விட்டால் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா பாடிட்டார். ஸோ மனம் குரங்குங்கிறதுனால மென்டல் ஹெல்த் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம், which is as important as the physical health. இப்போ the risk factors அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் இப்போ உங்களுக்கு கொண்டு வரேன். Again, நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் will be able to help me. The risk factor வார்த்தையே coined by the WHO. The World Health Organization said risk factor is one which gives risk by presence of it. For example, you take this physical, இந்த பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா risk factor stethoscope கீழ பாத்தீங்கன்னா, being a male, usually males are more prone for issues. Let it be heart issues or lung issues. எல்லா issuesமே generally males are more prone for. அப்புறம் அப்படியே கீழ வந்தோம்னா high BP, sugar, smoking, cholesterol, physical inactive இருக்கிறது, இந்த மாதிரி unhealthy diet, வயசு அதிகம், இதெல்லாம் வந்து physical risk factors, which probably many doctors might have addressed you. Because I am standing in front of you not as a doctor alone. I am trying to tell something which is more than what the science, because science has always limitations.
And I'm one doctor who always says that when I see a doctor saying that I have done something, I quietly smile. Because I always say that we do not do anything. Everything is done through us. If something happens positive, it is not that I have done it. There is something which makes me think and execute something. And that is exactly how we should look at it. After mental health, two important things which we should now know. Your mental health depends on two important parameters. One is called as environment. Environment, it is not just the weather. The people who is with you, people whom you are interacting, who are, so in fact, very important that your neighbor also has a very important role to play in your mental health. Very important. So also, lifestyle. இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மால கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது சிலது இருக்கும். In fact, very important. You may not be able to decide your neighbor. In fact, when we are born, when you can't decide your parents, question about that. Then how can you decide your neighbor? You can't decide about your children. We all are instruments where a lot of things happen through us. So a very, very famous statement. Children are not our children. They come not from us. They come through us. This is mental health depends on the environment many a times which is out of your control. Whereas the lifestyle, how you live, starting from the day you get up till you go to bed, that is under your control. Absolutely under your control. For the mental health to happen, there is no point in just sitting and wanting for a better mental health. You have to take some efforts. Exactly like how you take efforts for your physical health. Eat properly, go for a walking, don't overeat. Or make sure that that you have to take care of your mind and body, and that is very important, is what is highlighted in this slide. Next please. இப்போ இதுல சில விஷயங்கள் physical health, mental health, in my opinion, have a lot of similarities. How? Take this word. Diet is not just what you eat. Diet. What you see is also your diet. What you hear is also your diet. If you keep seeing the negative serials and keep listening to the negative things which is happening in the serials, it's a very bad diet for you. Please understand. I'm very, very clear in telling this. There's so much of poisonous material now available, and unfortunately, probably because we are all followers of Shiva, we also like poison. But Shiva had the capacity to stop at the phantom, but we let it allow to percolate throughout the body. We toxify ourselves intentionally without our knowledge. Because we should know what we see. It's under your control. What you listen, what you hear, that is very important. So please understand, diet na ala romba proper diet pa. Seriya saapra romba sandosham. Ega paran and chittiyo perimaavo edo serial paathukken. Idu what I am trying to say, how does it go? Because it's all negative. And people, I'll tell you, the whole world is now going on poisoning the situation. Otherwise, if we are worried about children, I am worried about the seniors. Children somehow they have a capacity to come out many times. Honestly, diet is not just what you eat. Please keep it in mind. What you see, what you hear, all that matters. That's satsangam. It's a satsangam. Satsangam, everybody thinks sitting and doing bhajans. It's not the company. You are in the midst of good company. Adhe madri, exercising is not just physical. Keep your mind active. If you allow your mind to rest and rust, definitely how your physical health deteriorates, mental health also deteriorates.
So in fact, I always say that I keep telling my wife also. I'm in an active profession. I'm a cardiologist. I'm a director of hospital. But I should plan if I don't have a job tomorrow, what I should do. I should see how I occupy my mind. We have to give up. அதே மாதிரி இப்போ இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து பிளானிங்கே இல்லாமையே போயிட்டு. But what I try to say, how do I occupy my day in a positive way? இதுதான் நமக்கு one of the most important challenges. If you plan your day positively, morning to evening or whatever you do, it makes a big healthier environment, lifestyle and things for you. Appo you should really make sure that what you eat is very important, because again நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல ரொம்ப அழகா சொல்லுது. All what we see, eat, everything is being divided into 3 types, as you see: sattvic, rajasic and tamasic. என்ன கஷ்டமோ என்ன சாபமோ இந்த தமசிக் தான் நமக்கு ரொம்ப டாப்பா பிடிக்கிறது. இந்த சாத்விக் அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப ரஜசிக் பரவாயில்ல. அப்போ அதை we have to understand from whatever we do. Please, it matters what you eat. It matters what activity you have. It matters how you respond to something. I always say that most of the people know to react. Reaction இல்லாம ஒவ்வொரு செகண்ட் ஒவ்வொரு நிமிஷம் தள்ளி போக போக you get into a phase called as a response. அது ரொம்ப அழகா அதான் என்ன சொல்றது, it all depends on how you react to something. I remember many years back, I was very கலைமகள் ஒரு பத்திரிகை இருக்கு, நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். கலைமகள் ஸ்ரீ கிவா ஜெகநாதன் அவர் வந்து என்னுடைய அப்பாவுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். எப்போ வந்தாலும் கோபிஷ்டி பாரு எல்லாத்துலாம் தங்குவார். அவர் அந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எழுதினது இப்பவும் நல்ல ஞாபகம் இருக்காங்க. பளிச்சு ஒரு கணவன் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார். அந்த கணவன் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பசியா சாப்பிடுவான். வேற வந்து கல் வந்துட்டு கீரை கூட்டு போட்டா மாமி கல் வந்து. So he said to his wife, அறிவு இருக்கு அவனுக்கு, நீ எவனா சாப்பிடுவானா? இப்போ அவன் மனசு வருத்தம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவன் கஷ்டக்காரத்தினக்காக ஏதாவது வருமா அப்படின்னு. இது ஒரு இது ஒரு மாதிரியான இந்த ரியாக்ஷன். அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண இன்னொரு மேக்கப் பண்ணலாம். உனக்கு கடலை போட்டு சமைக்க தெரியுமா? நீ பெரிய ஆள் தான். அப்போ I fondly remember my father-in-law, my wife's அப்பா. அவர் எப்பவுமே வந்து இப்படி வருவாரு. தூசு இருந்ததுன்னா நம்ம ஏய் தூசு இருக்கு தூசு தரலையான்னு சொல்லவே மாட்டாரு. அதுல அவர் பேர் எழுதி வச்சு போயிடுவாரு. மாமி பார்த்தாலே தெரியும், ஓ இது வந்து தூசுல பேர் எழுதிட்டு போயிருக்காரு, அதுக்கு குப்பை இருக்கு குப்பை இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு சொல்ல மாட்டார். தூசுல பேர் எழுதுற அளவுக்கு தூசி இருக்குது. அந்த மாதிரி how you react to a situation, how you respond to a situation, and please go for response. And இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா I take myself as an example. I was, because always I have been very reactive in my life, very reactive, and I realized that reaction is a part of our age. Generally we are very reactive when we are young. More and more சில பேருக்கு வேற வழி இல்லாம ரியாக்ஷன் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. In fact, as they say that somebody one person asked, what is the secret of your 50th anniversary of your wedding anniversary? He says that I spoke to my wife and argued with her in the first night. Till now I have never done that, so I am fine. After that we never had an argument, because whatever she said I accept. So we are celebrating our 50th anniversary very comfortably. What I try to say, it matters in a different way. That reaction over time I realized that there are methods by which you can calm down. In fact, I remember again the very famous saying of Buddha. Somebody asked Buddha, what did you gain by meditation? What did you gain by that? He said, honestly, I don't know what I gained, but I know what I have lost. I have lost my anger. I have lost my reaction.
I've lost my jealousy. All the negative emotions I've lost. I don't know honestly what I've gained. So even at that, it matters.